আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কম্পিউটারের যে মাউস হয় সেই মাউস যদি মোবাইলে আমরা কানেক্ট করতে চাই তাহলে সেটা কাজ করবে কি না, এবং যদিও কাজ করে তাহলে সেটাকে কানেক্ট করব কিভাবে। তো এর জন্য আমার কাছে রয়েছে একটি মোবাইল, এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের J7 মডেল, এবং এর সঙ্গে রয়েছে OTG কেবল এবং রয়েছে কম্পিউটারের একটি মাউস। তো চলুন এবার আমরা কানেক্ট করে দেখব। কানেক্ট হয়ে গেছে। দেখুন মোবাইলের স্ক্রিনে কিন্তু মাউসের যে কার্সারের চিহ্নটা সেটা কিন্তু চলে এসেছে, অর্থাৎ মোবাইলের সঙ্গে মাউস কানেক্ট করলে কিন্তু সেটা কাজ করবে। দেখুন আমি আপনাদের করে দেখাচ্ছি। এইভাবে লেফট ক্লিক করে করে আপনি যে কোনো মেনু সিলেক্ট করতে পারবেন। এবং সেখান থেকে ব্যাকে আসার জন্য আপনি রাইট ক্লিক করলে সেটা ব্যাকে চলে আসবে।